this is a wordy definition of what a critical incident is. But this is the big idea. Что такое? Тут есть определение чрезвычайного происшествия или критической ситуации. So please take time to read that thoroughly, either here or in your handout. Прочитайте это просто или тут на стене, или у вас в ваших зошитах. We're going to take 5 minutes to discuss these next questions in a group here. Okay? Okay, will you go to the next slide, please, sir? Next slide, please. Okay, what I'd like to have you do now is take 5 minutes to discuss in groups of 3 or 4 the questions on the board. Что бы я хотел, чтобы сейчас мы выделили 5 минут для того, чтобы пообсуждать следующие вопросы в ваших группах по 3-4 человека. Let's list some examples of things you would consider to be a critical incident for sports people. Давайте назовем некоторые ситуации, которые мы можем назвать критическими в жизни людей из мира спорта. According to the definition on the previous slide. Соответственно, с тем определением, которое мы читали на предыдущей странице. Okay? 5 minutes, Хорошо, please. 5 минут. Группы по 3-4. В английском языке, наверное, эти термины звучат отлично от того, что есть в украинском. When we say critical, we mean it has strong importance. Когда мы говорим critical или критический, мы подразумеваем, что это имеет большую важность. And when we say emergency, we mean it comes on very quickly. Когда мы говорим emergency или стрессовая ситуация, это значит, что это приходит очень быстро. Вы не можете предугадать, что это случится за 2 дня до того. Это просто случается прямо быстро, резко, внезапно. Yeah. So like earlier when I told you about Antoine and his leg being broken, we went to the emergency room. И когда я говорил вам про Антуана и его перелом ноги, мы пошли именно в комнату первой помощи, да, то есть там, где что-то случилось резко. Yeah, his leg was broken like that. Его нога была сломана прямо внезапно, резко. Okay. And so on top of that, these situations bring on very strong emotions, even physical effects. Такие ситуации привносят очень сильные эмоции, даже физически это может быть видно. Yeah. Sometimes in emergencies, some people they'll hyperventilate. Иногда в этих стрессовых ситуациях у людей сбивается чувство дыхания. They'll be overcome with emotion and crying and out of control. Они могут плакать, могут выходить из-под контроля. Or they may even pass out. Или могут даже падать в обморок. Yeah. And so the point is, these things disrupt their life suddenly. Смысл в том, что эти ситуации, они просто меняют их жизнь внезапно, резко. So what are situations that occur with sports people that could be like that? И какие ситуации можем назвать из мира спорта, которые могут быть такими? Ваши примеры. Injury. Injury, absolutely. Some injuries could Травма. end your career. You were done playing. Некоторые травмы могут поставить крест на вашей карьере. Yep. Как физическая травма, так и эмоциональная может быть. Either physical injury or like emotional. Either. Both. И то, да. Sorry. The loss of the one who you love. Like Yeah. related. Death. Yeah. Death. Yeah. Failing when Failure. you don't do something that you need to do, like from the practical Yeah. side. Yeah. If you have an important game and you lost your leader in the team. Agree. Yeah. When you like finish your career, like Very much. when you're not, Like not a player anymore. yeah, Yeah. yeah.
The wrong refereeing. More? Приниження зі сторони суперника, тренера. When the opponent disrespectful for the team. Others? Еще Депрессия, уныние игрока. depressions. Okay, let's suppose you're Usain Bolt, Давайте представим, вы Усейн Болт. like him. Fast like him. Lyosha, Usain Bolt, both very fast. Да. Да. Okay. Леша и Усейн Болт оба очень быстрые. So, Olympic Games. Usain Bolt, world champion, multiple gold winner, Усейн Болт, он олимпийский чемпион, много раз выигрывал золотые медали. comes to the next Olympic Games. Приходит на следующие Олимпийские игры. Everybody thinks he's going to win. Все думают, что он победит. He finishes fourth. И он заканчивает четвертым. For him, that's a critical incident, Для него это критическая ситуация. right? A Правда? gross underperformance. Все ждали этого выступления, было давление, он не оправдал надежд. Right? So you can understand some of these situations. Вы можете понять некоторые из этих ситуаций. Who's experienced some of these situations? Кто испытывал что-то подобное? Most of us, Большинство из нас, when we come to the end of our playing career, когда мы подходим к завершению своей игровой карьеры, suffer this in a small or a great way. мы страдаем от этого или чуть-чуть, или более сильно. Did anybody sense that? Кто-то замечал это. And the longer you play, И чем дольше вы играете, and the higher level you play, И the чем- more you are prone to this. чем выше уровень тот, в котором вы состязаетесь, тем тяжелее с этим смириться. Okay? So, here's the big question then. Так, большой вопрос тут. How do these open doors for us? Как это открывает двери для нас? How would they open doors for us to be able to serve well? Как это открывает двери для нас, чтобы служить лучше? Please. Колись почув таку фразу, що важливо не то, Once що I heard скільки ми the- знаємо, а важливо то, що переживаємо разом з It's тими the людьми, яких є important, неприємності. not what we know, but how we care Yeah. and how we Good. Yeah. how Very we care good. about this Yeah. stuff. We care about them regardless of result. Да, если мы заботимся о них вне зависимости от результата, Yeah. Is that what you mean? да, то, что ты имел в виду, Somewhat. even Как like бы- experiencing the same feeling Okay. with them. Yes. Yeah. Empathy. Uh-huh. Да. Е, Сочувствие иметь или переживать. 2 роки назад капітана команди 2 years нашої ago, зарізали our брата. team captain І вона brother was позвонила, killed, ми зразу And з she дружиною called. зібрались, приїхали до них, and we immediately came to them. задавати We- питань, що, чому. We Ми start сказали, ми не знаємо, що, чому. we start asking a lot of questions. They said Ми навіть we не don't знаємо, чим know ми можемо why допомогти, that, ми просто хочемо оцю яму. and we said we even don't know how we can help, but we wanna help somehow. We wanna this Good. through the fail be with them, Послужили чим машиною, чим and we могли. serve the way that we can, like with a car or Very good. some other things. Very good. Тоже, More. Пример такой у нас был. One more example. Была игра, и баскетбольная game. команда ехала с одного города в другой. And Они the ехали на игру. basketball team was И coming попали from в one city аварию. to the other. they Вся got команда to the там, car accident. 7 человек Mm. сразу в Like госпиталь. И 7 players was got to the ну, hospital. The родителей driver нету, was killed. близко, то есть это And случилось. the И parents was not there. открыла дверь для It нас. opened up the door to В us. этот вечер, в эту ночь провели Right там, this night там, где, we was ну, there там, где with они them были. И in the мы place where сидели, they were. молились и плакали, We were и praying and просто crying общались, and и just talked. в дальнейшем, когда они его выздоровляли, In the там future, некоторые, when they got кто-то healed, открыл дверь, дальше it идти и с opened up ними the door even more дальше евангелизировать и to дальше keep рассказывать про sharing Иисуса. with them, Yeah. Good. building Very relationships. good. Other examples? Еще примеры? Быть, присутствовать там. Yeah, to be present there. Yeah, very much. Yeah, good. Many times when these situations happen to a sports club, to a sports team in a school, to anything like that, they don't know how to handle it. В большинстве случаев, если такие ситуации случаются с клубами или с школами, они не знают, как с этим справляться. They know they need help, but they don't know where to turn. Они знают, что им нужна помощь, но они не знают, куда обратиться. Yeah. Sometimes that's when we are should be at our best. Иногда мы должны в этом проявлять мастерство. Good.
So let's hit the next slide, please. You could be at any one of these particular levels in the situation. Вы можете быть на одном из этих конкретных уровнях в каждой ситуации. You could be way out on the edge of it, Вы можете быть на грани, то есть подальше от ситуации, where you just know the people, but you're quite distant from it. когда вы просто знаете людей, но вы достаточно на далеком расстоянии от них. You could be a place where you're supportively involved, where you're not directly in the emergency room, but you're able to make phone calls and such. Вы можете быть в позиции, когда вы можете непосредственно поддерживать и помогать людям, когда вы не именно там в этой карете скорой помощи, но когда вы можете звонить или еще что-то делать. Or you could be right in the middle of the whole process. Или вы можете быть прямо в середине этого процесса. So let's look at this next slide and let's talk through when we have done this. Давайте поговорим о том, как это может встречаться. Have you ever been on the edge of a situation where you're doing this from a distance? Maybe Были ли вы на краю такой ситуации или делали вы такие вещи с расстояния? you write a card or you send a text message. Вы или написали какую-то карточку, или выслали сообщение. Кто из вас был в таких ситуациях? Yes. Когда вы помогали с расстояния? Ну, телефонним дзвінком. Through the phone call. Коли помер, наприклад, тато мого, з волейбольної команди. When father, one of the guys, was died, so I call him. Okay, good, excellent. You said. Отлично. Когда прекратились отношения парня с девушкой, When the некуда позвонить, не поговорить. boy and girl, they stopped dating, and Здесь я вообще не then the guy called me. где-то повернул не туда, мы I even had the talk, молюсь с ним, and we prayed through the call, and I turn him to the God, and then after that we meet and we can keep talking about Good, this. brilliant, excellent. Good example. Yes, Хороший please. пример. Одна дівчина бере з цієї команди One перед самим girl, чемпіонатом світу для before the І World вона Cup, трималася до моменту, she коли got вона знала, коли injured. дівчата відлітають. Тільки цей момент, коли вони полетіли, вона просто навзрив So почала and плакати. she was like okay Вона розуміла, right що before the вона все moment, своє життя йшла, і right тут before the на moment тому when the girls leave from the airport, but then right after that she gets crushed emotionally. So we talked with him like more than an hour after that because she good. was waiting for that for the whole life. Very good. Yeah. Sometimes you may be in your hometown. Иногда вы можете быть в вашем собственном городе, The team or the club you're serving may be on the other side of the country on a road trip, and you may still need to be the one to care for them a long way away. команда, о которой вы переживаете, и с которой вы рядом, может быть на другом краю страны, но все равно им может нужна быть ваша поддержка. Even though you can't be in the room, you can be of service. Даже если вы не можете быть в комнате там с ними, вы не можете быть во время игры. Okay? Can you think of times when you were in supportive involvement? Можете подумать про случаи, когда вы были в этом ситуации поддержки. Yeah, you may have asked the club or the team or the coach, may I be of assistance? Когда вы, да, спрашивали или тренера, или клуб, или еще кого-то, как я могу помочь в таких ситуациях. Были у вас такие случаи? I do this all the time, Я делаю это постоянно. especially related to players having surgery. Особенно, когда у игроков есть всякие операции. I will ask the coach, Я спрошу тренера, I will ask the physiotherapist, спрошу Team doctor. медицинский персонал команды, may I come to the surgery center? могу я прийти на операцию или после операции к нему. And all I do is sit with the player before they go into surgery and wait for them to come out. И все, что я делаю, это я прихожу до того, как операция идет, сижу с ним перед этим, и я сижу там, жду, пока он приедет с операцией. If they'll allow me, I'll pray with them before the surgery. Если они разрешат, я помолюсь с ним перед операцией. And because I've done it a number of times now, the surgeons know me, the doctors know me, and they'll let me in to the prep area where I can pray with them in more private setting. Потому что я делаю это уже достаточно часто. Персонал больницы знает меня, и они пускают меня туда прямо близко, где должна быть операция, я могу молиться с ними. Right. You think from the player's point of view, family may be hundreds of miles away. И с точки зрения игрока вы можете думать, что семья сотни километров от меня. All I know is my knee is broken and I need it to be fixed, but I don't know if I can come back. Все, что я знаю, это то, что мое колено
поломано там или травмировано, и мне надо его как-то исправить. И я даже не знаю, ли вернусь я в спорт. For that player going into surgery, that's a critical incident. Для того игрока, который идет на эту операцию, это критическая ситуация. Agree? Согласны? Yeah, it's very important. Это очень важно. We can be supportively involved. Мы можем быть поддерживать и вовлечены в сам процесс. Sometimes we have to ask for permission to be involved. Иногда мы должны спрашивать о разрешении, чтобы быть вовлеченным. So if it's a player's parent 1,000 miles away has died, I may ask the coach, may I contact the player? Если это родитель какого-то из игроков умер в сотнях километрах от этого, я могу спросить тренера, или могу я пообщаться с игроком. You follow? Yeah. So sometimes we have to ask to be involved. То есть иногда мы должны спрашивать о том, чтобы нам разрешили. But that's risky. Но это рискованно. Because nobody has all this figured out. Потому что никто из нас не знает до конца, как поступать в этих ситуациях. I never feel sufficient in the emergency room. Я никогда не чувствую удовлетворения в той комнате скорой помощи. I never feel like I am fully equipped when I go to the morgue. Я никогда не чувствую себя полностью оснащенным, когда я иду в морг. I have to ask the Lord to give me the wisdom to be able to serve somebody. Я должен просить у Бога мудрости, чтобы он дал мне мудрости, как послужить в этой ситуации в каждой. It's way beyond our natural capacity. Это намного больше нашей натуральной вместительности, то, что мы можем в себя вместить. But I do this. Но вот что я делаю. Вздыхаю и Take a вхожу. big breath and walk in. Глубокий вздох и вошел. Yeah. Trust and walk. Okay. Now, incident oversight. Has anybody been where you are asked to take the lead in serving a situation like this? Дальше ситуации надзора. Или кто-то из вас был в таких ситуациях, когда вас просили сделать что-то в этих ситуациях? У нас парниша, у него была травма, но он не знал, We что had это серьезно. had a guy that got injured, and he didn't know that it's a serious injury, and he broke his ligaments. Ligaments. Yeah. And he has no money for the surgery. So guys called me and asked me, okay, can we raise money for that? So, and they asked Pasha to lead that. And when we raised all the amount we needed, his mother was against that. She didn't want that to do that. But when we raised all that money, when he started walking again, I was his best friend. Yeah. Sometimes I don't feel comfortable because he's saying that I saved his life, because sport for him is like important. He's a coach right now, an active athlete. After the surgery, even he made some records on the powerlifting. So. Wow. Very good, very good. It's exactly what I'm talking about. Это то, о чем я говорю. Yeah. Good. Others? Еще примеры. I can remember two of these situations in particular. Я могу вспомнить сейчас две таких ситуации. One was probably 18 years ago. Одна из них была где-то 18 лет назад. Our sports information director, like the one who would write stories for the team. Наш медиа-директор или писатель, тот, кто пишет истории про команду, This was with a women's basketball team. с нашей баскетбольной женской командой. This man may be 38, 39 years old. Этому человеку было 38-39 лет. Worked with the team all the time. Он работал с командой постоянно. Had a heart attack and died, just like that. У него был сердечный приступ, и он умер. Прямо вот так. So I get a call from the head basketball coach. И я получил звонок от главного тренера баскетбольного. Please come and talk to my team and help them understand what happened. Пожалуйста, приди к нашей команде и помоги им понять, что случилось. Wow. Scary. Это страшно. That was hard. Это было тяжело. I was maybe 3 or 4 years into being a chaplain. Я был где-то 3 или 4 года только капелланом. Very difficult. Это было очень сложно. One other time. Еще раз.
4 years ago. 4 года тому. I had been building a relationship with a baseball coach Я строил отношения с бейсбольным тренером at the university, and в университете. he had cancer in his brain, У него был рак мозга, and it was very, very difficult. и это было тоже сложно. For 2 years, I waited by his dugout for 14 years, trying to build a relationship. Я был и ждал в его сетке для отбивания 14 лет и старался строить отношения. In the last 2 years of his life, I got the relationship I was after. 2 последних года его жизни у меня были эти отношения с ним. And so we began to really talk about faith and matters of knowing the Lord, personally. И мы начинали говорить с ним про веру и про то, что значит знать Христа лично. So along that 2-year process, near the end, I got a phone call from athletic administration. И потом через 2 года этих, в конце уже этого 2-го года, мне позвонил директор, спортивный директор. Yeah, they said, Roger, we're bringing Coach Cal home for hospice care. He's going to die. И они сказали: Роджер, мы везем этого тренера домой на последние дни, потому что он собирается умереть. The staff, the coaching staff can't figure out how to deal with this. Will you meet the players in the clubhouse and talk with them about this? Тренерский став не знал, что персонал не знал, что делать в этой ситуации, и они попросили меня приехать и пообщаться с игроками. So I walk into a room with 30 young men who think they're bulletproof, and they're terribly emotionally broken coaching staff. Я зашел в эту комнату с 30 парнями и с ихним стафом, которые были все просто разбиты. Some of the players have known the coach for 5 years. Некоторые из игроков знали тренера 5 лет. Some of them for 3 months. Некоторые из них только 3 месяца. But I had to help them understand, here's what's happening. Но я должен был помочь им понять, что случилось. He's going to die. Что он будет умирать. We don't know if it's 2 days or 2 weeks. Мы не знаем, это 2 дня или 2 недели. But here's what you're going to experience in the next few days. Но вот что случится, что вы ощутите следующих несколько дней. And to try to help them understand this is obviously terribly difficult. И помочь понять им, что же случится, это на самом деле очень тяжело. So talked calmly and quietly with them, prayed with them, and then I left. Просто тихо, спокойно поговорить с ними, помолиться с ними и уйти. Я ушел. Met with the coach and prayed with him while he was like 6'6", very big guy. Я встретился с тренером, он был больше, чем 2 метра ростом, около 2 метров. But the last time I talked and prayed with him, he maybe weighed 135 pounds. Но последний раз, когда я говорил с ним, он весил, может, 70 килограмм. It was skin and bones. Он был просто кости и шкура. It was painful. Это было тяжело. 4 days later, 4 дня после этого I received a phone call from the administration again. я снова получил звонок от администрации. Coach died at 2 o'clock. Will you meet the players again at 4 o'clock to help them understand? Тренер умер в 2 часа. Не мог бы ты встретиться с нашими игроками снова и помочь им понять это все? So now we had to walk them through this difficult process of grief. Сейчас мне нужно было пройти с ними этот тяжелый процесс горечи. So they could гнева. understand what they individually were feeling. So they could each understand what they were Чтобы feeling. каждый из них мог понять, что они ощущают. And how they could care for each other. И как они могут заботиться сейчас друг о друге. This is hard. Это тяжело, But it's important. но это важно. Okay. One more slide, please. Yeah. So, these are important questions to help determine where you fit. Это очень важные вопросы для того, чтобы понять, какое место вы можете занять. Should I be at the edge? Должен ли я быть на краю, на грани? Should I be supportive? Или должен я поддерживать как-то? Or is there a place for me to be in the middle of the whole process? Или я должен быть прямо в середине этого These процесса? questions will help you determine where you fit. Эти вопросы помогут вам понять, куда вы лучше всего подойдете, на какую позицию. Right.
The first one may be the most critical. Первый самый критический вопрос. What's the nature of my relationship with those key people? Какие у меня отношения с ключевыми людьми, с основными людьми? To listen closely, if they invite you, what level of involvement have they invited? Какое участие они предложат мне после того, как я пообщаюсь с ними? Do they want you in the middle of the decision-making process? Или они хотят, чтобы я принял какие-то решения? Or do you just serve at their call? Или ты просто... Do you just serve when they call you? Или ты просто будешь помогать как только по звонку, как только они позвонят. Think about what do they expect of me? Подумайте, что же они ожидают от меня. And are there big, when we say gaps, we mean this is covered, this is covered, this is grossly underserved. Или есть большие пробелы, то есть когда мы понимаем, да, что эта часть покрыта, тут не надо волноваться, тут тоже, но есть ли что-то, что я мог бы, в чем я мог бы помочь? Okay? Now, I think at this point we want to take a break for 10 minutes. Думаю, сейчас мы можем Is that сделать right? 10 or паузу 15? на 15 минут. Okay. From this point we want to take a 15-minute break. We'll come back and we'll discuss some. So women, female Ми team. таке бачили. От. Жіноча команда, неважливо який вид спорту. No matter Гравець what команди sport робить is, помилку female, під час гри. so І the тренер player of the підставив team made a mistake during the game, і коли йде and then the coach called приміняється her to himself, як це? to himself. Жест любві, да. Тобто йде пощечина по лицю. And during when they talk, coach just smash her in the face, slap her in the face. Але отака ситуація. So here's the situation. А я хотів запитати, а що ви думаєте? Як з цією ситуацією? Yeah, he wanted to ask what you think, how you will respond to this situation. От. Тому ми тут розсуждали, думали, So we так як was якщо thinking about that. So the first, якщо ти на грані, when you're on the ти edge, міг бачити цю ситуацію десь за пределами поля. you could saw the situation from the bench or in the rows, like a fan. Так, бо навіть якщо ти не був на грі, але Even почув цю ситуацію, you wasn't on the game, you heard of the Ми situation. рахуємо, що треба написати, якщо там текст сообщення або позвонити We і think дівчині, і тренеру просто запитати, що трапилось, чому We needed така to ситуація call відбулася. to the girl and to the coach and to ask more about this Ми situation. навіть придумали, що можна дівчині послати це букет квітів з записочкою про We те, що thought that все одно, if там, it was really serious, we even can send her like flowers, something like that, and a card that God loved her. В другій формі, коли це The підтримка, second way, when it's ми казали support, про те, що encouragement, наша задача, якщо we ми thought вже that our знаходимося ближче до goal команди, is не показати якусь do not агресію, show або aggression, неприязнь до тренера, тому що це теж не буде or правильно, that якщо we ми like опозоримо any його напряму thoughts на like полі. about coach, Але so наша that we'll задача, not я думаю, like що show якщо disrespectful є можливість забрати about the цю coach. дівчину But десь, if we в can роздівалку take that завести girl або to the десь locker room подалі, or просто її somewhere заспокоїти, тому що further цей- from the цей час coach вона and просто just емоційно because неврівноважена in that взагалі. time Тобто she's like ми нічого emotionally не зможемо зробити. stressed. Тренерам це більше буде робота після гри, десь його запросити на каву. Чому With це the coach, відбулося, it's going to be the like our main під час task going to be змагань after це the не варто game. робити, тому що ви Because просто during the зруйнуєте competition, його it's весь, you don't need to do that because you'll Emotions are high. yeah. А в третьому варіанті ми yeah. заплутались. And in Бо the ми не знали, third коли треба брати на себе way, відповідальність, we і didn't щось вирішувати. know Ми не what знаємо, to do тому що це таке, when для you нас can це take a складна responsibility ситуація. in your hands. For us, it's like a hard situation Як ви зразу to do, so we don't know what to do. юрист є команда? Можна взяти на себе роль організувати зустріч і So виступити we такою can take третьою a стороною, як a миротворець. lead in the situation and just make an appointment and to be like the third part, like from the side. Okay,
Good. Other thoughts, please? Окей, хорошо. Еще мысли? А по этой ситуации? For this situation yes. or for there? For Да. that one. Nothing. Okay, good. Yeah. Related to Ruslan's point, Так как сказал Руслан, I would wait to be asked by the athletic administration, the coach's boss, or by the coach to be invited in before I would. я Try to бы serve that way. подождал все-таки приглашение или администрации клуба, или тренера, или еще кого-то, чтобы меня пригласили организовать такую встречу. Okay. Does anybody else have something you would input to that situation? У кого-то есть еще что добавить к этой ситуации? Not for that one. Нет, Okay. не для этой. Would you like to go with another one? Okay. Okay. Very good. Ситуация. Свою ситуацию, да, Okay, и sure. реакции. Please. Мы рассмотрели такую ситуацию, как и она, With теоретически pictures that может situation. встретиться и в командных видах спорта, Can be in a team sport or individual sports. когда ребенок соревнуется, When kid is неважно, competing, например, мальчик, может быть и девочка. performances, it can be a boy or girl. Если соревнуется и болельщик или родные люди, там If мама, папа, fan близкие or люди, которые what имеют parents влияние на ребенка, that had посылают во some время или influence on this во время kid. соревнований, там что-то не получилось, и фраза с трибун там бездарь. So they just say disrespectfully to his son or friend or that you're a fool, like you can do anything, because like parents expect a lot from the kids. They see how they practicing. They see that they don't show their full potential on when they perform, and then they love their kid. But then during the game, they show like the opposite of love. Реакция ребенка, соответственно, так как родитель является высшим авторитетом, After that, у него like опускается, how то есть the там kid react, происходит блокада, то есть ребенок he's не может ни blocking играть, ни everything. He бороться. can't do anything after that. Как Words. поступить? So what to do Предположим, in that вот эта situation? схватка или этот период закончился, и есть время так как, ну, я не знаю, у кого есть капеланы, менеджера, тренера, много, в нашей ситуации, тренер это и капелан, тренер это и менеджер, тренер So это if the like все. chaplain at the same time He's also in the the same trainer, time the coach and and trainer and manager. everyone in Капелану, our situation. тренеру, менеджеру, всему, администратору не нужно спрашивать у себя, можно ли мне вмешаться So в эту if you're in that ситуацию. position, you don't ask yourself if I can go like and resolve И, something. как мы увидели, как He можно just take a kid right after that and what he can do in that situation. Капелан должен Chaplain needs беседе to, с ребенком сказать, что папа тебя любит. in the conversation with the kid, Не всегда he needs может to say that father loves you, but he can't То есть, show смоделировать that right ситуацию all the нужно time. так, чтобы So- ребенок понял, So что that ему kid will нужно understand приободриться, that he needs to encourage, и он должен понимать, что and he его needs to семья его understand that любит, his то family есть loves закрыть вот эти him, две дырки, to которые возникли после комментария родителя действий ребенка или на поле, или там на ковре. То есть нужно сказать, so папа that тебя coach любит, need to say объяснить, from почему one он тебя point that любит, family почему он loves так him, отреагировал, why и he почему loves ты you, why he должен react that way, and встать then с one колен, you согласно, need в to духовном эмоциональном плане like, встать с колен и wake продолжить up борьбу. and keep doing what you do, keep performing. Да, чтобы папу поддержать, So that чтобы его support авторитет father поддержать, and his самому authority, Yeah. his role. авторитет в дальнейшей работе с ребенком. Yeah. Спасибо. Good. Good. Thank you. Very good. Well done. One. Спасибо. Yeah. Please. One friend of mine. Один мой друг, The way he approaches, especially the conflict between player, coach, parents, как он решает эти конфликты, особенно между детьми, тренерами, родителями and even officials, и даже судьями. he says, here's the way we're going to approach sport here. Он говорит, вот как мы представим спорт сейчас. The players will play. Игрок будет играть, состязаться, соревноваться. The coaches will coach. Тренер будет тренировать. The officials will officiate. Судьи будут судить.
The parents will love and encourage. Родители будут любить и подбадривать. As long as we each do our own jobs, До тех пор, как все мы будем делать свою роль, everything goes very well. все будет идти хорошо. If the players officiate, Если игрок старается выполнять функции судьи, that's a problem. это проблема. If the parents coach, Если родитель старается быть тренером, that's a problem. это проблема. Right? Yeah. If the officials coach, Если судья старается быть that's a тренером, problem. это проблема. Right? So let's each do our own roles, Давайте каждый будет делать свою роль, and it will work very well. и все у нас получится. That's the way he approaches that kind of situation. Это то, как он рассуждает и разбирается в таких ситуациях. Well done. Thank you. Хорошо, спасибо. This group over here. Эта Can you tell группа. us about your situation? Расскажите вашу ситуацию. Я розкажу про ситуацію з свого власного досвіду. I had a situation from my own experience. Ми говорили просто з мого досвіду ситуацію. Сталася така ситуація, я спілкуюся і спілкувався з гравцем команди юнацької So I have some conversation and have some relationship with the player, soccer player. He's a defender of the Shakhtar team. He's like in U20 national team. He has a good like physical abilities. He's big. He has some speed. He's the fastest guy on their team in U17 actually. Його викликали зборну. Тобто на своїх 17 років він досягнув Age of 70, he achieved in the sport the maximum that he could. Дуже багато виникає питань, коли його спіткають якісь невдачі. І його визвали на Євро. Right now he's like he keep the story so they went to the Euro Championship with the national team and they had five games. It was first game, he was not on the field. Second game, he was not in the game again. But boys at 17 years, it's like the age of 17 it can be only one like time that he has an opportunity to play for national team. Then the third game, his coach does not let him to play again, and he started to message me. He said, Dima, what is the point? What's the problem? I'm praying. I call up to God, but I don't play. And right after that, he said, this coach is really bad, but he said that he wrote that with his words. He tried, to substitute the bad words of the guys. That's why. And the guy started to say that my game is much better than those guys that play. And he started to, at the same time he became a coach of the team, he became on the role of the other players of the team, just because of the grief that he was. He started talking about like medical like trainer of their team, so that he just judged like everyone in the team. And he was on all of the places, but not at his place. He didn't critical accept himself. So I said to him, you should look at your own motivation. Look at yourself right now. You just like say bad words to all the guys in your team, but you didn't show and didn't talk about all of your problems. Look at all the practices that you've been, and how many of them you was not there on the practices. We talked about that. So we talked about the positions and like
Він каже, так. that he was Потім кажу, коли ти he молишся, was not on the practices more time than the guys on the team. And then I asked him, when you pray, what you ask from God? And he said, I just want to play. This is the only thing I want. And don't you think, and Dima asked him, don't you think that when you want to play, God wants you to sit like on the bench? Maybe God just trying to guard you, because like it says you are 17, and if you will play at that games, you can just get some injury and it's going to end up with your career. So don't look at the critical in that situation. At first, yeah, think about yourself and then pray to God. Ошибках своєї необ'єктивності, бо він каже, ну я ж об'єктивно оцінюю. У мене така привичка питати мене, я об'єктивно оцінюю людей? Я кажу, ні, це не об'єктивно. So he always asks, okay, if I'm objective, so in 5 days he write me again. He said immediately. Ми далі не пройшли. Ваня, я кажу, я не ту фразу хотів почути. He said, we don't go to the playoffs. He said, and I keep asking him, it's not that. Да, я ці 2 ігри оставшися, я зіграв в команді. And he said, yeah, we didn't get to playoffs. But then after that he said, yeah, but on those 2 games that left, I was on the field. So he said, did you receive an answer to your prayers? He said, yes, I received that. But you know what the next mistake you made? You didn't see how God bless you. You saw the negative form that you didn't go to playoff, didn't make it. So the main goal of the athlete in that age, this problem of look at yourself, at your mistakes, and the problem of values and goals at that age. So the role of the chaplain is spiritual guidance and to help athletes to show their aim and their goal. And это может быть какая-то гармония личная в этом спорте. They can expect on the end of their way, either it's like success, either it's like some progress or whatever. Good, Dima, thank you. Спасибо. Dima, were most of your interaction with him by text message and phone call? Большинство из ваших общения было через сообщения. Okay, so how would you describe his interaction with this player? Was it at the edges or supportive involvement or direct? Как вы опишете, какое общение у него с этим парнем было? На грани, на краю или supportive, или какие там были еще 2? I would say it's kind of a blend of both. Да, я думаю, что это было совместно. The method is by phone call and text message. Метод был использован в сообщении и звонки. But as you see with supportive involvement, но как вы видите в поддержке, he took initiative to be involved. Он взял инициативу, чтобы вовлечься в процесс, быть вовлеченным. То есть он чуть-чуть сделал чуть на грани, а чуть был в процессе. Okay, good. Thank you for that exercise. Спасибо за упражнение. What I'd like to do now is one more next slide, please. Thank you. All right, what we'd like to do now is talk about grief and loss, transition, and even suicide. Что мы бы хотели поговорить, о чем бы хотели поговорить сейчас, это потери, это горе, которое может быть у людей, это изменения в жизни и даже суицид. Yeah, so we want to think about how we define grief. What is it to grieve? Мы хотим определить, что же такое горе или боль в жизни, как мы определяем это понятие. What are the emotions that come along with that? Какие эмоции приходят вместе с этим? Think about when that may occur, grief or loss for a sports person. When may they experience that? Можем подумать, когда люди из мира спорта могут встречаться с этими понятиями: боль или утрата, потеря.
And then from your experience, how do people respond to grief? When they feel grief, what do? How do И they из respond? вашего опыта, как люди реагируют, как люди отвечают на боль? Okay? So that grief or loss may come out of... I'll stop. Forget it. 10 minutes to discuss that, please. 10 минут обсудить ужасно. Okay, once more, could we have Andrew's group? Еще одно. Мы Could можем you share with попросить our group? Андрея группу. Какое определение вы дали слову горе? So, about grief. We talk. Bankruptcy or financial loss Даже банкротство или какие-то финансовые утраты bring grief. может вам давать эту горе в Any of your жизни. parents have experienced this when your kids move away from home? Кто-то из ваших родителей испытывал это, когда их дети уезжали из дома, переезжали I'm в probably the другое only one old место? enough. Я, наверное, единственный тут взрослый, достаточно, чтобы из тех, чьи дети переехали уже. First day it was, see ya, bye. Сначала они были такими, пока, увидимся. Second day is, oh, На I второй miss my день son. я уже говорил, да, я уже скучаю за своими детьми, за своим сыном. Yeah. Это тяжело. Okay. As we've mentioned earlier, the end of a career is a terrible grief to a lot of people. Как мы уже отметили сегодня ранее, конец карьеры — это большое горе для многих людей. Another thing happens with coaches. Другая вещь случается с тренерами. Because coach may be doing great today. Потому что тренер может чувствовать себя отлично сегодня, Tomorrow he's fired. завтра его уволили. That's a big loss. Это большая утрата. Now he has to transition to another team. Сейчас ему надо переходить в другую I have to команду. move my whole family. Надо перевозить всю свою семью. That may be complicated. I may have to live separate from my wife for 6 months. Это может быть сложно. Я могу жить 6 месяцев вдали от своей семьи, от своей жены. That is all painful and grief. Это все очень болезненно, и это все горе. Okay, let's run ahead. Давайте двигаться дальше. Okay, let's look at, there's a chart that says grief responses in your handout. Есть в ваших тетрадях такой пункт, называется «Ответы на горе». Реакция на горе, Grief да, спасибо. responses, yeah. If you will, look at that chart, Если вы посмотрите на эту страницу, and which of these responses to grief have you either observed or experienced yourself? если вы посмотрите на таблицу, страница 38, какие из этих вещей Which have you observed in other people or вы experienced видели в yourself? других людях или сами чувствовали? Следующая страница. You see how these happen in various ways. Реагирование They на could be горе. physical, they could be emotional, they could be social. Видите, какие они могут Behavioral, быть? spiritual. Физическое, эмоциональное, социальное, Yeah. в поведении выражается или духовное реагирование. Какие из этих вещей вы видели или в людях других, или переживали сами? Something in Tightness the of throat. throat, Uh-huh. yeah. Yeah. You're being very tight. Yeah. Okay. Комок в горле. Others? Еще Эмоциональные качели. emotional, Ups and ups and downs. Yeah. Yeah. Uh-huh. Good. Yeah. Желание побыть одним. Willingness to stay alone, to be Uh-huh. alone. Yeah. Yeah. Some people will just hide from everyone. Некоторые люди просто хотят спрятаться от I всех. don't want to talk to anybody. Я не I don't хочу ни wanna с be кем around общаться, рядом даже быть не хочу. anybody. Yeah, it's normal grief response. Нормальное, да, ответы на горе. Other things. Еще вещи какие? Залежность. Зависимость. Как бы зависимость. Dependent. Dependence. Dependence. Uh-huh. Yeah, they'll cling to someone very tightly. Yeah, in a bad way. Yeah. Yeah, they'll be То есть, terribly dependent on somebody else. And когда мы зависим от кого-то, yeah, I've seen this happen where a spouse will hold on to the other spouse and won't let him go away. Any place he goes, I have to go with him. я видел, да, такие реакции, когда муж или жена, они зависели от своей половинки, они просто двигались за ними везде, куда бы он ни пошел или она. Okay. Равнодушие. Еще? When you don't care. Uh-huh. Careless. Yes. Just
Apathetic about everything. Lost of the appetite. They just quit eating. Да, просто перестаете есть, да. Okay. Еще. More? Or you eat too much. Yeah. Feed. You overwhelm. Good. Have you ever seen this? People just totally lose their faith. Видели ли вы это? Потерю веры, когда люди полностью теряют веру. For some period of time. Yeah, briefly maybe. Yeah. Да. If God was loving, how could this happen? Если Бог любящий, как такое могло случиться? Yeah, happens. People experience that. Yeah. Случается такое тоже, да. Okay. Now let's run to the next slide, please. We're going to take a break in a couple of minutes. Okay. Which of these raises questions for you? The good things that are helpful or the things that are harmful? Do any of these raise questions for you? Или из этих вещей какие-то вещи задают вам вопросы? Или у вас есть какие-то вопросы по этим вещам? Какие полезно и какие вредно делать в реакцию на боль или на горе? Своим спокойствием передать человеку чувство безопасности. The second one. Over here. Yeah, sometimes people can think that you don't care. Yeah. That's a. When you talk to someone you're chatting, you have few people you talk with. When athletes has some problem, and you keep saying, that's okay, that's fine. He can think of you that you're really busy with the other guys, and you can give him this time that he needs, and in the future he'll not come to you. Gotcha. Yeah. What happens is, the point is, if we are calm in the middle of it, в чем суть, если мы проявляем спокойствие прямо в середине таких ситуаций, the other person may be very emotional. Другой человек может быть очень эмоциональным. Even though they may not understand it, we're giving them a chance for it to be safe. Даже, может, они этого не понимают, но мы даем им шанс быть в безопасности. Because if we're all emotionally Потому что если бы мы все были эмоциональными и все вне контроля, it's just chaos. Это был бы просто хаос. Here's what happens in my family. Вот что случается в моей семье. Что случилось? Trying to think how long ago this was. Maybe 17 years ago. Приблизительно 17 лет назад. My nephew was 18 months old. Мой племянник ему было 1,5 года. My wife's sister's baby. Моей сестры моей жены дочь. 18-month-old died. Он или она умерли в 18 месяцев. Внезапно. From the moment we got the phone call, с того момента, как мы получили звонок, I started to grieve. У меня началось это горе, боль. Through the process of gathering our family, putting them in a van and driving 16 hours. Через этот весь процесс собирания семьи вместе, и дальше мы ехали 16 часов. I was grieving all the way. Все время это я чувствовал это горе. For the next day or Следующий two, день или два, between arriving and the funeral, между тем, как мы прибыли туда и похоронами, I continued to grieve. Я продолжал гневаться или чувствовать это же самое чувство. My wife's family, the way they handle grief is to act like nothing happened. Семья моей жены, они воспринимают горе, реагируют, они просто действуют так, как будто бы ничего не случилось. They just shut everything off. Они просто все отключают. Until we get to the funeral. До тех пор, пока мы не попали на похорон. And then just collapse. И там это все просто вырывается. So by the time of the funeral, то есть до времени похорон, I was well down the road of grief. Я был в процессе горести, горевания. Но я был спокойным достаточно. Они были эмоционально, да, разбиты. Я для них выглядел как холодный, холоднокровный немецкий парень, да. Они думали все, что с ним такое,
Что с ним не так? I had already processed the grief. Но я уже пережил все это горе. So we may experience grief differently or at different speeds. Мы можем чувствовать эту горесть и ощущать эту горесть с разной скоростью, по-разному. In my role as a chaplain, И моя роль как капеллана, it's important that I remain calm это важно, чтобы я оставался спокойным. and I can assist them in the grief process. И я могу помочь им в этом процессе горевания. That's the point. Это вот в чем суть. Yeah, that's the point. I can be helpful if I'm under control. Я могу быть полезным, если я нахожусь под контролем. And this is where this one is most helpful. И вот это самое то, что помогает. Rather than making statements of I understand what you're feeling or everything's going to be okay or Лучше, you'll get over чем it. делать заявление, я понимаю, как ты себя чувствуешь, все будет в порядке, или ты сможешь справиться с этим. I will ask questions. Я лучше буду задавать вопросы. Tell me about him. Расскажи мне про него. How close were you? Насколько близки вы были? What are your favorite memories about him? Какие твои самые яркие впечатления о нем? I'm going to ask questions to help them process. Я буду задавать вопросы, чтобы помочь им пройти этот процесс горя, горевания и боли. I don't need to make profound statements. Я не должен делать правильные заявления какие-то. I can ask good questions to draw them out. Я могу задавать правильные вопросы для того, чтобы выводить их Does this make sense? через это состояние. Grief is a process that takes time. Горевание — это процесс, который требует времени. And it doesn't matter whether it's losing a ball game or losing your wife. It's a hard process. И неважно, или вы проиграли игру, или вы потеряли свою жену, это тяжелый процесс. Okay, so please. Что если все равно спрашивают, ну вот ты мне скажи, почему так? So what if they ask you, like, Why did this why? happen? Why God allowed that to happen? I just had that conversation last Friday. У меня была такая ситуация последнюю пятницу. That baseball coach, Тот бейсбольный тренер, his daughter, его дочь, 4 years after the fact, 4 года после факта этого, a confirmed atheist, она утвержденный атеист, doesn't believe anything about Jesus. не верит абсолютно ни во что, связанное с Иисусом. Why did this happen? Задает вопрос, почему это случилось? Why did my father become religious? Почему мой отец стал религиозным? And so we had a long talk about my relationship with her dad. И у нас было долгое общение про наши отношения с ее отцом. I said he wasn't becoming religious, he was giving his heart to Christ. И я объяснял ей, что он не был религиозным, он отдал свое сердце Христу. Becoming religious is adherence to a set of doctrine. Стать религиозным — это повиноваться какой-то доктрине. Having a relationship with Christ is about knowing a person. Иметь отношения с Христом — это знать личность. And so I never can answer the question, why did her dad die? Я никогда не мог ответить на вопрос, почему ее отец умер. I don't know beyond the sad fact that 1 out of 1 dies. Я не знаю тот sad. 100%. Sad. Да. Я не знаю, почему случается этот грустный факт, что 1 из 1, то есть все люди умирают. It's part of life. Это часть жизни. Why it happened to your dad when it did, I have no idea. Почему это случилось с своим отцом именно в то время, я не знаю. So I usually cannot answer the То есть question. я обычно не могу ответить на такие вопросы. I usually say, I don't know. Я просто говорю, я не знаю. But I know God has not abandoned. Но я знаю, что Бог не предает нас. Things like that. Какие-то вещи такие, я А говорю. если вот вопрос почему, And if есть на него ответ, question и это конкретный грех в жизни человека. why И мы знаем, что это there грех, is и an знаем, почему это answer происходит. and it is a sin in the life of a man and we know why it happens. Oh, yeah. So, Питання в іншому, чи Yeah, зараз it's- людині yeah, потрібно це? Да, вот это Чим це So просто the- не время, или вообще то the есть не нужно... answer is the other. If this is the right time to say that this is a sin, or they don't need that in that time. Просто Yeah. мы вчера говорили о такой некой толерантности. Yeah. And that's, as we talked with her, Так как мы говорили с ней, I said, the world is broken. я сказал, что мир греховен. We broke it. Мы это сделали. Adam and Eve rebelled. Адам и Ева, они предали Бога. You and I rebel. И ты, и я, мы сделали The это. consequence of our rebellion is death.
и последствия этого — это смерть. It's the way it is. Так случается. А можна ще питання? Ми говорили про те, що люди по-різному реагують на горе. Якщо хтось хоче We talk побути that один в different момент, people чи варто react нам differently on the grief. If запитуватися, someone want to чи be ви alone in that можете moment, зустріти do you still момент? need to ask Можливо, them реально, what you інколи want me to do in that так situation? Maybe sometimes you don't need to like ask them the question, Yeah, just leave yeah, them. yeah. Right. So would you like to, I would ask, would you like to talk? Я просто спрашиваю, или хочешь ты пообщаться? If you prefer to be alone, I Если understand. ты хочешь побыть сама, я пойму. Is there anything I can do to help you? Если есть что-то, как я могу помочь, So I may offer suggestions, but Я могу ultimately they have to decide. предлагать некоторые варианты, но в любом случае им надо определиться с этим. It's, Якщо наполягає, просто And if it, yeah, they want to be alone, so just yeah. stay. And then I would give Just them, leave leave them. them alone today and call them tomorrow. Я оставлю их, да, сегодня и просто позвоню завтра. Okay. Let's run to the next slide and then we'll take a break. Давайте следующий слайд, и у нас будет перерыв после этого. Here are 4 good strategies Есть 4 хороших to стратегии, deal with the loss. как можно реагировать, что можно делать при горести, при потере. What you obviously to accept it, understand that it's a real thing. Первое — это принять, то есть понять, что это реальная вещь. Утеря, это уже случилось. I don't know how this works in Ukrainian language, but to wear the pain of the loss, that is to experience it. And, То есть следующее — это прочувствовать боль утраты. То есть у них есть такое выражение одеться в боль. rather than deny it like my in-laws, Вместо того, чтобы отвергать это все, как мои родственники моей жены, deal with it, feel it, understand. прочувствовать этого, понять это, что это реальность, пережить это. 4 years ago, 4 года назад my mother-in-law went into the hospital. моя мать моей жены была в больнице. She had diabetes, У нее диабет, some kidney failure, некоторые some шлуночные complications. проблемы с почками, усложнения Yeah, были. she had a leg wound У that нее, would not heal. у нее была нездоровая нога. And so, in the emergency room in August, И там, в этой комнате скорой помощи в августе, I had a sense that this could take her life. у меня появилось ощущение, что это может забрать ее жизнь. But knowing my family's way of dealing with grief, Но зная, как моя семья воспринимает горесть, I took my wife, я взял свою жену, I said, baby, я сказал, милая, you must prepare as if your mother may never go home. ты должна быть готова к тому, что твоя мать может не вернуться домой. I hope that doesn't happen. Я надеюсь, что это не случится, But you need to prepare yourself. но because it's тебе true. нужно подготовиться к этому, как будто бы это правда. I wasn't going to let her deny the reality. Я не хотел, чтобы она отвергала реальность. Sadly, it turned out to be true. К сожалению, это было правдой. 4 months later, she died 4 месяца спустя она умерла, while I was holding her hand. когда я держал ее руку. So helping my wife wear the pain through those 4 months was helpful for her. Помочь своей жене одеться в эту боль было полезно для нее. She grieved her mother's loss later better. Она перенесла утрату своей матери лучше. Okay, learn to adapt. Научиться адаптироваться. It's not all going to be okay. Не все будет в порядке. You don't get over it. Мы не... You don't get over it. You don't. Ты не справишься с этой утратой. Yeah, you adapt. Себя. You change. Life changes. Все поменяется, жизнь поменяется, это нормально. Is that true, Andre? Это правда, Андрей? Yeah, it changes you. Это поменяло тебя. Okay, and then lastly, И последнее. re-engage. Снова жить. Jump back into normal life. Снова впрыгнуть в ту жизнь, которую вы жили раньше.